Namaste. Today we are going to start the third lesson, our changing earth. What are the here we are going to study about what are the changes in the earth, happened in the earth. Next, the earth has different layers, so many layers. So, that is, the lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. ഈ ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് ലേയേഴ്സ് ഉള്ളതുണ്ട് അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ബ്രോക്കൺ ഇൻറ്റു. അതെന്തെന്നാ ലേയേഴ്സ് പല പലതായിട്ട് ബ്രോക്കൺ ആണ്. ദാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് lithospheric plates. What is that? Lithosphere is broken into a number of plates called lithospheric plates. Lithospheric plates, that means broken into number of lithosphere. Lithosphere is broken into number of plates. Number of plates are called lithospheric plates. Okay. Next, the plates. These plates move slowly because of the movement of the molten magma. These plates, ഈ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാറില്ല, സ്ലോലി. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 2 years, 3 years, more than number of years. It will take number of years. That means the lithospheric plates move slowly because of the movements of the molten magma inside the earth. It moves in a circular manner. ഈ പ്ലേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? സർക്കുലർ മാനറിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Once again see here, the lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. Okay. These plates move slowly because of the movement of molten magma inside the earth. എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാഗ്മ ഉണ്ട്, മോൾട്ടൺ മാഗ്മ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മോൾട്ടൺ മാഗ്മയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് എത്രയാ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് സ്ലോലി, not quickly, fastly, not very fastly, slowly. This place moves in a circular manner. Circular manner is moves ചെയ്യുന്നത്. The movement of these plates cause changes in the surface of the earth. The movement of these plates cause some changes in the surface of the earth. ഈ പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർഫേസിൽ ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും. The earth movements are divided into the base of the force which causes the. ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ്? മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ്? ഫോഴ്സിനെ വെച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് the movements of the plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which causes the. movements of force. ഈ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ എന്താണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്തോ ഒരു സാധനം മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫോഴ്സ് വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. These forces are endogenic force and exogenic force. There are two forces, endogenic and exogenic force. Endogenic force and exogenic force. There are two forces which affect the movements of the plates, lithospheric plates. That two forces, what are the names of that force? Endogenic force and exogenic force. Right. What is endogenic force? The force which act
in the interior of the earth. Endo, inner. So the force which act in the interior of the earth is called endogenic force. That is force which act interior. Force which act, the force which act interior of the earth. Interior of the earth is called endogenic force. Next, exogenic. Next is exogenic force. The force that work on the surface of the earth. The force which work on the surface of the earth is exogenic force. Surface of the earth. The surface of the earth is called exogenic force. So there are two forces, endogenic force and exogenic force. Endogenic force is the force which act in the interior of the earth, and the exogenic force is the force that work on the surface of the, that is the force which happen on the surface of the earth is called exogenic force. When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrate. It can travel all around the earth. You know, okay? എന്തോ പറഞ്ഞു, ലിത്തോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ലിത്തോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫേസിലേക്ക് എന്തോന്ന് ചില വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. വൈബ്രേഷൻസ് ഓൾ ഓവർ ദ എർത്ത് എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കാം. That means when the plates move, vibrations will happen. Vibrations happen. These vibrations are called earthquakes. ഈ vibration എന്താ പറയും? Earthquake എന്ന് പറയും. What is earthquake? When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. It can travel all around the earth. Then these vibrations are called earthquakes. Earthquake എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നാ, ഈ ലിത്തോസ്ഫെറിക് പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർഫേസ് എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ ചില വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. ഈ വൈബ്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് earthquake. The place in the crust where when the lithospheric surface of the earth vibrates, it can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. The place in the crust where the movement starts is called the focus. The place in the crust where the movement starts is called the focus. What is focus? Focus എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ എർത്ത് കുറേ ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മുടെ ഈ വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസൈഡ് ദ എർത്തിൽ വൈബ്രേഷൻ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നോ അതിനെ പറയുന്നത് ഫോക്കസ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിനെ പറയുന്നത് ഫോക്കസ്. ഓക്കെ, വൈബ്രേഷൻ vibrations are in a circular manner. Vibrations എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? സർക്കുലർ മാനറിലാണ് വൈബ്രേഷൻസ് എർത്തിൽ വരുന്നത്. സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്തിൽ സർക്കുലർ മാനറിൽ വരും. വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിനെ പറയുന്നത് ഫോക്കസ്. Then the place on the surface above the focus is called the epicenter. What is that? Epicenter. ഇനി ഈ ഫോക്കസ് above the surface, സർഫേസിൽ മുകളിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്തിനെ പറയുന്നത് എപ്പിസെന്റർ.
the focus, the place on the surface above the focus is called the epicenter. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഇന്നറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിന് പറയുന്ന ഫോക്കസ് എന്നും ആ ഫോക്കസ് വന്ന് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട് സർഫേസിൽ ക്രസ്റ്റിൽ വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പിസെന്റർ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്? Vibration travel around from the epicenter as waves. ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞു? വൈബ്രേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്? സർക്കുലർ മാനറിലാണ് വരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? വേവാണ്. വേവ്സ് നമ്മുടെ തിര കണ്ടിട്ടില്ലേ? അത് തിര പോലെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇനിയോ നമ്മുടെ വെള്ളം എടുക്കുകയാണ്. വെള്ളം എടുക്കും, ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല വെള്ളം എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കും, ഒരു അനക്കൂല സ്റ്റില്ലായിട്ട്. അതിലൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോൺ, ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യും? അതിങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് റിങ് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് വേ. തെര, വേ. The greatest damage is usually closer to the epicenter and the strength of earthquake decreases away from the center. ഇനി നമുക്കിവിടെ എപ്പിസെന്റർ, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അപ്പർ പാർട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തോന്നാ വേവ് പോലെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇതും പ്ലേറ്റ് സർക്കുലർ മാനറിലാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേവ് പോലെ വരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പിസെന്ററിൻ്റെ അടുത്തുള്ളവരടുത്ത് ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലും, അടുത്ത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞു വരും, സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, നമുക്കെന്താ എർത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? എർത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ? ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്ലേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭയങ്കര ഡാമേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഒരുപാട് ഡാമേജസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ഡാമേജ് കുറഞ്ഞു വരും. You know, the earthquakes measured with a machine called seismograph. Earthquake മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ്റെ പേരെന്തോന്നാ? seismograph. The magnitude of the earthquake is measured by the Richter scale. Magnitude, ഈ earthquakeൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും? ഏതുകൊണ്ടാണ് മെഷർ? റിച്ചർ സ്കെയിൽ. അത് എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഉള്ളത്, അപ്പോൾ എത്ര അളവുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ ഡാമേജസ് കൂടി വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് landscape is being continuous. Next one is, the next topic is major landforms. Next topic is major landforms. Major landforms. Landscape is being continuously on away by two forces. നമുക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വെതറിംഗ് ആൻഡ് എറോഷൻ. Weathering and erosion. What is weather? Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. First one is weathering. Breaking up of rocks on the surface of the earth. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth surface. Earth surface rocks ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നത്. നമ്മുടെ റോക്ക് സൈക്കിൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അതുപോലെ ചേഞ്ചസ് ആവും. ഒരു റോക്ക് വേറൊരു റോക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എറോഷൻ. That you know. What is erosion? That
മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നില്ലേ, അതൊക്കെയാണ് എറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Erosion is the wearing away of the landscape of different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away by water, air and deposited in another place, and it makes a different type of landform. That is called erosion. ഇനിയും erosion എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നാ, നമ്മുടെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് പറയും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? വാട്ടർ കൊണ്ട് മണ്ണ് പോകാം, മണ്ണൊലിച്ചു പോകാം. അടുത്തത് വിൻഡ് കൊണ്ട്, പിന്നെ ഐസ് മെൽറ്റായി വാട്ടറായിട്ട് അത് അങ്ങനെ മണ്ണ്. ഈ മണ്ണ് എവിടെ പോകും? വിൻഡും വാട്ടറും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇതിനെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ വേറൊരു ലാൻഡ് ഫോം ആക്കും. ഡിഫറെൻറ്റ് types of landforms. This is called erosion. So the two type is weathering and erosion. Weathering and erosion. This is erosion. So the landscape is being continuously worn away by two process. One is weathering and another one is erosion. Then what is weathering? Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. Next is erosion is the wearing away of the landscape of different agents like water, air and ice. The eroded material is carried away by water, air and deposited in some other place. This creates different landforms of the surface of the earth. Understand this one? Next is work of the river. Work of a river. In a river, work and duties in the care. നമുക്കറിയാം റിവർ ഇത് ഒരു ഹൈ പ്ലേസിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോന്ന് അറിയാം, അതിനെ വെള്ളം ഒരു മലയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കുതിക്കാൻ അതിനെന്തോ പറയും, നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ താഴെ വന്ന് ഇത് വരുന്നതിനെ എന്നൊന്നും പറയും വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, see here. The running water in the river erodes the landscape. നമ്മുടെ റണ്ണിങ് വാട്ടർ എന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ടാകും. Then when the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side is form a waterfall. What is waterfall? When the river tumbles at steep angle over very hard rock or down a steep valley sides is called a waterfall. Is form a waterfall. Next is meanders. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bend known as meanders. That is, നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർഫോൾ വന്നു, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിവറൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് അപ്പ് പോലെ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെയാണ് പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയും? meanders. When the meanders loop is cut off from the main river, it forces a cut-off lake. Its shape is like an oxbow. Hence, the cut-off lake is called oxbow lake. ഇനി നമ്മുടെ എന്താ, ഈ റിവർ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉള്ളിലോട്ട് പോകും, ഒത്തിരി
ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് എന്തെന്നായിരിക്കും ഒരു ഓക്സ്ബോ പോലെ വരും. Oxbow, that is called Oxbow Lake. So what is Oxbow? When the meander loop is cut off from the main river, it forms a cut-off lake. Its shape is like an oxbow. Hence, the cut-off lake is called Oxbow Lake. Next is, at times the river flows its bank. ഈ വെള്ളം കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അതെന്തോന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ഓഫ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അവിടെ റിവർ ബാങ്കിന് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെള്ളം വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിയും ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫ്ലഡിങ് ഓഫ് ദ നെയ്ബറിംഗ് ഏരിയാസ്. ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒരുപാട് വരുമ്പോൾ ഈ എന്താ റിവർ ബാങ്കിൽ വന്നിട്ട് അതെന്തോന്ന് ചെയ്യും, തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏരിയാസിൽ വെള്ളത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, അത് എവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലഡ് വന്നു. ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ കൂടെയാണ് വെള്ളം പോയത്, റിവറിനകത്തൂടെയാണ് ഇല്ല. അപ്പോൾ വെള്ളം ഓവറായപ്പോൾ അത് ചുറ്റുവട്ടായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തോന്നാ, ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫ്ലഡ് ഓഫ് ദ നെയ്ബറിംഗ് ഏരിയാസ്. ഇനി ഈ ഫ്ലഡ് വരുമ്പോൾ എന്തോന്ന് വരും, എല്ലാം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വരുന്നോ വാട്ടറിൽ കൂടെ വരുന്നോ അതെല്ലാം സൈഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. സാൻഡ് ആയിരിക്കാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തൊന്നും കാണാം, കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ കാണാം അല്ലേ, കവറും ബോട്ടിലും ഇതൊക്കെ കാണാം. അതെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അതിൽ കൂടെ മണ്ണ്, കല്ല് ഇതെല്ലാം വരും. അതായത് ഇറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് layers of soil and other materials. ഈ ഫ്ലഡ് എന്തോന്ന് സോയിലും അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസും എന്നാ ലേയേഴ്സ് ആക്കി ഓരോരുത്തർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഫ്ലാറ്റ് ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് കാം ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഡ് വന്നിട്ട് നെയ്ബറിങ് ഏരിയാസിൽ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കുറേ സാധനങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽസ് സോയിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ലേയേഴ്സായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ലേയേഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നത്, ഈ ലാൻഡിനെയാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ. നെക്സ്റ്റ് the raised banks are called leaves. Raised banks are called leaves. Next, when the river approaches the sea, the speed of the running water decreases. ഇനി ആറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിവറിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന് സീയിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് കാണില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇനി സബ് റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉണ്ടാവും. സബ് റിവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ എന്തോന്നാ വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ സീയുമായിട്ട് ചേരുന്നത്. that is the river begins, the raised banks are called leaves. When the river approaches the sea, the speed of the running water decreases. The river begins to break up into a number of streams. They are called distributaries. Now the river becomes slow, that it begins to deposit its loads. ഇനി ഇതും ഓരോ സ്ഥലത്ത് സോയിലും മെറ്റീരിയൽസിനെയും ഓരോരുത്തർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. Each distributaries form its own mouth. The collection of sediments from all the mouth forms a delta. ഇനി റിവർ വന്ന് സീയുമായിട്ട് ചേർന്നിടത്ത് ഒരു ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യും, ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യും. It makes a delta. This is the work of a river. Once again, see here. What are the work of the river?
The running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side is formed a waterfall. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. When the meanders loop is cut off from the main river, it forms a cut-off lake. Its shape is like an ox bow. Hence, the cut-off lake is called Oxbow Lake. At time, the river overflow its bank. It leads to the flooding of the neighboring areas. It deposits layers of soil and other materials. It leads to the formation of a flat, fertile land called floodplain. The raised banks are called leaves. When the river approaches the sea, the speed of the running water decreases. The river begins to break up into a number of streams. They are called distributaries. Now the river becomes so slow that it begins to deposit its loads. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouth form a delta. The collection of sediments from all the mouth form a delta. The triangular shape land mass. This delta is triangular shape. This is the work of, these points are the work of a river. Next, we go to the work of sea water.